Any the inclusiveness in this government, the Igbo are being marginalized, but not just the Igbo, but I will speak for my nation. The Hausas are being marginalized too. The Fulanis has conquered them. The war they are fighting is jihad. We know what they are doing. So if anyone me Biafra, me anything, can if I get me kobudani where them Obri Igbo one, kita I nebusi one, before that turn get into business. A kidnap or a single with ego. Is this what Ojuku fought for? Obri Abu Biafra. Most often the were the gullible and I the emotional. I go and came so an average Yoruba man can wear the wise. I call it adaptation by survivor. The people holding Nnamdi Kanu president, Southeast governors on the chain of India. I don't see federal government releasing him. Government is afraid of releasing him, but it ought not to be. Politics shouldn't be brought into justice system. Why na signa Biafra? Otu I say aposhunya ga work in this modern time. Anya wana selegasi. Ndi job daji say ike. Father kwa wiki wa maluichi. Nigeria bo oil well. Yes, the West na mi okay. They won't let you go that easy. Bam, 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 bam. And you guys know how to do it. We are still on this special edition of BAM. And the IMO name. When you hear IMO, is IMO, Igbo Integration Movement. Nanke Bazwa. Ndi asanafama no iwa mono bele. They want to partake in what is happening in their fatherland. They say that people that we don't know cannot represent us and then speak on our behalf. That even if anybody wants to speak, my voice should be heard as well. Because you cannot be more Igbo than I am or more Nigerian than I am. Bam, please, as a platform, can you be there for us? I say, why not? Why not? Oh, now, why can't today we have in the building a man some of you may know, especially people from the Ebonyi extract. The one and only, the golden pen of Ebonyi State. The man that has projected the saying that the pen is mightier than the sword. NCN, Mwoba, Cheka, Mwoba. Yes. Cheka, you've been here before to represent just your person. Exactly. And then today you're here because of IMO. Yes. IMO. Yes. You're welcome. You're welcome. Africa Major. Major Africa. Izora. Anamafo if on based on Omenana. Anamafo some things on when it comes to Biafra and Igbo. And then I deemed it fit for Major to join us today and say one or two things because Major is also a very vocal individual. That he Hindi Igbo na amase, because somebody said that he is Igbo before anything. Major? No. Thank you very much. No, let me start from you, Major. Igbo, Igbo Biafra. You can flow in anyone, Igbo English. Come on, battalion, please flow. But going further, the word Biafran is actually an alien language. Alien? Yes. It is not indigenous to the African people. Okay. And this use of the name Biafra was the Portuguese. Oh. When they were exploring, before the scramble of Africa, they were trying to explore the African continent. Then on the West Central African coast, the eastern part of the Guinea Gulf, Gabon, Lopez, down to the Niger Delta. So it is a demographic expression used by the colonists to start with. Oh. But they are indigenous to the Igbo nation. But for some reasons, best known to Ojukwu, he adopted that name during the Biafran genocide. Oh. So I can identify as a Biafran. And I'm only Igbo. Ndi Igbo. So I transcend from that genealogy. So there is no way I can identify as a Biafran, but I'm an Igbo man by blood. What's the position, NCN?
Well, Biafra, just as my brother said here, I don't know the meaning of Biafra. I can't lie to you. I don't know the meaning. There's Bia in it now, which is come. Yes, so, but what of the other one? Fra. Biafra. You see it? So I don't know the meaning. I wasn't born when the struggle started. So, and I don't know the direction they are headed now, because what we see in our society, in the Igbo society today, moreover in the Southeast, is the opposite of what they told us. So I am Eme. So I don't see, I am yet to understand the concept of Biafra. So I should know what Biafra is before supporting the struggle. But for now, I don't know what it means. Because Thank you. As one Igbo, Izora, how do you define that Igbo identity? As Igbo, you know, what is your definition? Go ahead, please. Okay, I'm a pioneer of the African epistemology, and to be precise, the Igbo epistemology. What defines an Igbo man is what I call the Igbo conscientism. And what is that conscientism? Now, let me explain it using the word epistemology. In a common language, epistemology means knowledge system. Now, our knowledge system defines us as Ndi Igbo. In this, our knowledge system, we can subdivide it into two. We have the immaterial knowledge system. We have the material knowledge system, which is called the exoteric or the exoteric. Now, going further, for you to be an Onyi Igbo, you must get yourself aligned with your world view. Because what controls your world view controls your thoughts. What controls your thoughts controls your reality. And what controls your reality determines your fate. It even determines your fate in the League of Nations. So onye ọbụla bụ onye Igbo, ma ị na-esi ngọ, ma ị na-esiri ngọ, enwere ivu dị ụzọ ịnọ ị ga-amalili. Ọ bụ n'ọnụ ndị ite akpọ ya metaphysics. Nke bụ ọ bụ cosmology. Nke bụ ọ bụ cosmogony. Nke nọ bụ ontology. Now, gịnị bụ metaphysics? Metaphysics na-akọwala anyị what determines your reality and your existentialism. Why are you existing here as onye Igbo? Ọ bụrụ the first Christian philosopher a na-akpọ Thomas Garafia bụ the patron saint in the youth. Aquinas, ọnwa akwụkwọ de ọkpọlịa the cause and effect, Summa Theologica. We are existing here for a reason. And ndị Igbo kpọlịa iyi ụwa. Iyi ụwa can be polysemous depending on the context. It can mean two things. For example, iyi can mean milli. Sometimes iyi is synonymous to alụsị. Maka na mgbasi bulugbo alụ megide n'obodo, ndị Igbo can come together bute ọfọ. Ebute ọfọ, ebute ọgụ. Kwubi okwu n'ọgụ, asị n'ọgụ a na ebe a ka ị ga na-alụ, ọ bụla etọsị, akpọbịa iyi. All the synonymous to alụsị mana ọ bụrụ alụsị. But in this context now, iyi what determines two things here. Iyi, oath, this consciousness. We are existing in this consciousness for a reason. And for you to find out that reason, you must get yourself aligned with your metaphysics. That is number one. If you doubt me, look at the Japanese. Look at the Chinese. Look at all these people. They are doing so well because they got themselves acquainted with their conscientism or the Nanabeva. Now, after metaphysics, one can call ontology. Ontology is a branch of metaphysics. It tells us about our chi. It tells us about our genealogy, which is our ancestors. Most of us, our destiny is hidden in our genealogy because a fruit does not fall far from the tree. Afandibunu na azu ka ga azu ọ dị n'ọbala. Ndị ọka na-akpọ ozu. Nsụka na-akpọ ozu. Ife jemala na ndo bụ dibia. That is why if you go to Ogbogu, onye na ndoba na-emefe ọgụ na-aga n'iru. So if you detach yourself from your consciences in Mangamufa, this was what Nkrumah called Nkrumahism, but he was being Pan-African there and coming as a dibia.
So onye ọbụla bụ onye Igbo ga-amalili ife iji bụrụ onye Igbo. Your cosmogony is telling you about the history of creation. Maka na ndị Igbo nwere their own version of creation, which is called the Big Bang. No, ndị Igbo sigo n'ụwa wala awa, mana anyị amara n'ụwa wala awa. Akụzigo m nkụzi ebe nkụzi maka eke, oyo na afọ na nkwọ. Ife ndị Igbo ji akpụ ya eke kala ụbọchị. That divine spark that caused the first splitting on this earth. Oyi na our cosmogony ka ị ga-aghọta ya. Mana an Igbo man na-agụ maka Abraham, na-agụ maka Adam. I'm sorry to hurt you. Adam wasn't the first man. Ndị Igbo predate Adam. Leja Nsụka predate Adam. Nsụka predate Adam. I've been to Ogba. In my research, onwere m lead na bana a na-akpọ Ogba. Ogba stands as a covenant. A na-akpọ ya, some call it Bethel. A covenant between ndị Igbo and the universe. Ọ dị n'Ogbunike. If you explore there, ị ga-afụ an artifact, ị ga-afụ a civilization that is older than Jesus Christ. An Igbo man should understand na ịbụrụ Jesus na ịbụrụ nwa Jesus. Ịbụ onye Igbo. Ụka bịala abịa. Asọkwa m na ụka ga-ana. Asị m na ife kwulu, na ife ya kwudebịa. Mana ụka abụrụ nke anyị. So onye ọbụla bụ onye Igbo must first of all identify with two major things. Your language and your spirituality. I am speaking English so I can get to a wider audience. Most of ndị be anyị amara asụ Igbo and ọ na-ewute m. Mbe na nke ma ntị sometimes ọ na-asụlụ ụmụ ya Igbo nsị ya ife na-asụlụ fe oyibo ife ị na-eme abụrụ ya. When you speak English to a German man, ọ ga-afụta gas inferior. English is very inferior. It is borrowed. You don't speak English to a Spanish man. Mana onye Igbo na-asụ oyibo. Nke bụ na abịa na southeastern part of Nigeria, asị na Igbo adọzi compulsory. Igbo na-anazi ana. Asụsụ anyị na-ana ana. Nke Igbo bụ your spirituality because God is indigenous. In every epoch, in every oga, Chiukwu and the Creator revealed itself through your culture, within the confines of your culture. And then agba aka na mbọ ndị ọka ụka agụ mmụọ, I call them new spirituality. So onye ọbụla bụ onye Igbo must get yourself conscientized about the totality of your existentialism. Kedu ife nji wee bụrụ onye Igbo? Ị na-asụkwa asụsụ Igbo, ị na-emekwa omenala Igbo. That is one thing that defines your identity, not the Roman Catholic. Dalu. Thank you. Dalu, I love this conversation because you people, Igbo integration movement. So, Makana, some of your colleagues there the last time we were actually measured in Biafra. Makana ya ni nani ekukwabo Igbo nkwale ebe the domiciled, and that's no eboyebi. Kona wachi. So, nye nwegodi uno nogodi under the roof ga mogodi epistemology enwe kisosio no Igbo imana unna so Igbo etymology na nye nwegodi roof over his head. Onye na-achụ ọsọ bie amagodi ihe bụ so I love the fact that na ị ga-aside out to actually establish that background. I love that. Mana enwe ihe na-eme na Igbo bai. I bi ka iti ọnụ tata. So we'll still get to that. Ebe ọ bụ na Major Africa akpọlụga anyị aside can you go your opinion NCN? Kedu onye bụ onye Igbo to you? Go ahead. Well, onye bụ onye Igbo, my own understanding bụ onye na-asụ Bia. And Igbo transcend southeast, ọ bụghị ọsọ southeast ka Igbo nọ. I hear you. Yeah, so Igbo nọ na south, nọdụ na north central of Nigeria, even beyond the shores of Nigeria. So Igbo is a nation. So when we talk about Igbo, and ya melo, on a good before onye Igbo of southeast origin. As again, and cause of for the fact that na ndị Delta, ndị Anioma, maọbụ ndị ndọkwa yes na ha abụghị original Igbo, then yes, you see it. So onye ọbụla na-asụrụ ana bịa mara amalụ na ọ bụ onye Igbo, maka na o nwere ndị ọzọ na-asụ that kind of language. So an Igbo person is one. Anyị nwelu attitude, anyị nwelu traditions, anyị nwelu dress codes, anyị nwelu things that distinguish us, that separate us from other tribes.
so ọ ka ifuru akwa iyi onye ọbụla na mana akwa iyi bụ akwa onye Igbo. So anybody that wears it who is not an Igbo person is being symbolic of supporting an Igbo person or cause. You see it. Onye bụ onye Igbo na-eyi ha onye na-abụrụ onye Igbo yi akwa ịma na ọ na-enyela anyị aka to export our identity. So that's what it means. An Igbo person bụ onye dị very industrious. So ya elelogodi n'ugwu Hausa mmadụ asị gị you are hustling for money like an Igbo man. That is an identity because I believe na mmadụ na-agụ kwesịrị na-agụ mmadụ. So we work very hard to ensure that we make a living genuinely. So ya bụ the concept of Igbo-ness. So thank you. When you talk about Igbo being a nation and then transcending over Nigeria and out of the shores of Nigeria, I agree with that. My name and Abia actually ka narrow onya ebe mbologosi we agobazia 5 eastern state of Nigeria. Maka na ine hudo hu ndi nagodi outside Nigeria. Ana ekuto okwu Equatorial Guinea ha. Depanya on Igbo si ebe a jeba. Nozala ebe a so enwe egbe isi wee pụta. So ka afugodi ihe na-eme na ebe anyị si wee pụta. The 5 south the 5 states enwe na Igbo. Yes, na the southeast. Ndị be anyị unu kpọrọ nya bụ oku anyị azago. Ugbu a ị ga-abụ onye ọbịa na gbam na-agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ maọbụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị, deere anyị ozi maọbụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụnụ.